দর্শক, ৫ মার্চ চীনের চতুর্দশ জাতীয় গণকংগ্রেস বা এনসিপির বার্ষিক অধিবেশন বেইজিংয়ে শুরু হয়েছে। চীনের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়াং সরকারি কার্যবিবরণী পেশ করেন। বলা যায় ২০২৪ সালে চীনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের সামগ্রিক প্রয়োজনীয় নীতি অভিযোজন হচ্ছে সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে বিশ্ব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জড়িত। চীনের অর্থনীতির নতুন সুযোগ সুবিধায় বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব সিজিটিএন বাংলা এবং আরটিভি যৌথ আয়োজনে গ্লোবাল ওয়াচে, পাওয়ার্ড বাই এল4 ফ্যাশন, এবং সঙ্গে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী আব্দুল মান্নান এমপি, বাংলাদেশের ওভারসিজ চাইনিজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিস্টার ইয়াং চিয়াংহাং, বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদের সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এফ.ব এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডক্টর যশোদা জীবন দেবনাথ, পাওয়ার চায়না বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ম্যানেজার মিস্টার হাংকুন। এছাড়াও অনলাইনে বেইজিং থেকে যুক্ত হয়েছে চায়না ইনস্টিটিউট অব কন্টেম্পোরারি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনের ব্রিক্স ও G20 স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র রিসার্চার ডক্টর শুই ফেইবিয়াও। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের গ্লোবাল ওয়াচে। ভেরি ওয়েলকাম অল অফ ইউ অ্যাট গ্লোবাল ওয়াচ। আর বরাবরের মতোই এই অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করতে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপস্থিত আছে অর্ধশত শিক্ষার্থী। শুরুতেই আসছি ডক্টর শুই ফেইবিয়াওয়ের কাছে। লেটস স্টার্ট উইথ ডক্টর ফেইবিয়াও। Every year, China's two session held in Beijing in March. It says that there is lot of significance in formulation the country's economic policies. Where you would like to emphasize at this year's session and why? I'm a researcher. I focus my studies on economic issues and global governance. So my focus on the two sessions this year mainly including economic issues such as economic growth targets set this year, and what the new economic measures or policies will the Chinese government adopt this year, and how China will respond to the external economic challenges. These kind of economic issues is my focus on these two sessions. 2024, this year, is expected to be another year full of risks and turbulence. There are a lot of rhinos and black swans in this year, such as a lot of regional conflicts, the Ukraine crisis, Israel-Palestine conflicts, and so on. And it's also this year is also a super election year. More than 70 countries in the world will have held more than 80 elections, including the United States, India, Russia, South Africa, etc., which means a lot of uncertainties, especially United States elections. If Trump comes to power, I think it will be a great shock to the whole world. And this year, we'll also witness a slowdown for the world economy, with high interest rates, high debts, high inflation, and low growth. And the major economy, some economies will facing deceleration pressures. Of course, China also face a lot of internal difficulties and challenges. And in face of these difficulties, these uncertainties, in these two sessions, the delegates will have extensive and deep discussions and to determine what kind of corresponding policy should we respond. So for China this year, it is very crucial and worthy of our close attention. Thank you so much, sir. থ্যাংক ইউ। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি বাংলাদেশের সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী আব্দুল মান্নান এমপি স্যারের কাছে। স্যার, হাউ ডু ইউ অ্যান্টিসিপেট চায়নাস রিলেশনস উইথ বাংলাদেশ? ইন ইউর ভিউ, how does Bangladesh take privilege from China economy? Thank you once again. As I said earlier in my intervention, we are great friends of China for a very practical reason, not emotional. Because they are an Asian power, our neighbor to the east, and most importantly, China is the second largest economy in the world at this moment. They are catching up with the United States very fast,
And according to World Bank projections, by 2028, they will surpass US and become number one economy in the world. How does it impact us? Number one, we are very glad that an Asian country is coming to such high level. We are Asian people. Secondly, it is said 21st century is Asian century and China is going to lead the global market. If China leads the global market, workshop of the whole world, we in Bangladesh, we benefit from Chinese growth because we are secondary manufacturers of many things, including textiles, pharmaceuticals, electronics, and other things. We buy a lot of primary goods or secondary goods from China and process it in our country and export it to other countries. So Chinese sourcing for our manufacturing industry is very, very important. Secondly, on a geopolitical sense, China is a country which we can trust. Why? If we look back on history, China has no colonial past like many other countries have. China did not occupy any other country like many countries of the world have done, including in our own country, in the Indian subcontinent. Chinese culture is very rich, goes back thousands of years, and presently Chinese people have achieved tremendous in modern technology. They are in the moon, they are very much in the space, and in the field of information technology, they are leading the global scene at this moment. We want to borrow technology from the Chinese. By working with them, we learn from them. They set up industries like our friend here, Mr. Kelvin, and other gentlemen, and many others, including Hawaii and other people. They make big industrial units in our country. We work with them. We learn from them. Our biggest project, Padma Bridge, Chinese technology was very much there. Our engineers worked with them and learned from them. So, in short, we trust China. As I said earlier, China does not occupy other countries. In Bangla, যদি আমরা বলি, চীনারা কখনো উপনিবেশ স্থাপন করে নাই, চীনারা আধিপত্যবাদে বিশ্বাস করে না, আমার জানা মতে, আমার ধারণায়, চীনারা খুব বন্ধুত্বপ্রিয় একটি জাতি, অত্যন্ত সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, চীনা সংস্কৃতি, হাজার বছরের। আমাদের বাংলা ভাষায় একটি কথা আছে, কিছু যদি শিখতে চাও, জানতে চাও, আমাদের ইসলাম ধর্মে এটা বলা আছে, চীন দেশে যাও শিক্ষার জন্য। আমাদের ইসলাম ধর্মের নবী হযরত মুহাম্মদ তিনি বলেছিলেন, এটা সবাই পড়েছি আমরা, যে পড়াশোনার জন্য, বিদ্যার জন্য চীনে যাও। মনে করতে হবে একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ, তখন কিন্তু চীনে কোনো ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোক ছিল না আমাদের নবীর সময় বা খলিফাদের সময়। জি স্যার। পরে ধর্ম গেছে। তার মানে শিক্ষার ব্যাপারে উদারতা। তারা মুসলমান কিনা সেটা বড় কথা নয়, তারা জ্ঞানে গুণে সমৃদ্ধ, তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে। এইটা আমাদের যারা তরুণ প্রজন্ম এখানে আছে এই মুহূর্তে আমাদের দেশের, শিক্ষা নিয়ে যেন কোনো আধিপত্যবাদী সংকীর্ণবাদী চিন্তা আমাদেরকে না ধরে। আমাদের সকল দরজা জানালা খোলা রাখতে হবে, যেখানে বিদ্যা বুদ্ধি আছে আমরা আনবো, নেব, কিন্তু সেটা শুধু বিশ্বাস, আস্থা এবং বন্ধুত্বের মাধ্যমে সম্ভব। এই বিষয়টা আমাদের বর্তমান প্রজন্ম খুব মনে রাখবে। কারণ এটা কেন বললাম, আমি শেষ কথা বলে ফেলি, আমাদের মধ্যে একটি ধারণা আছে যে আমরা বাংলাদেশের লোকেরা, আমরা বোধহয় ওই দেশ থেকে, ওই সংস্কৃতি থেকে আমরা এসেছি। এটা সত্য নয়। আমরা এখানে হাজার বছর ছিলাম, লক্ষ বছর ছিলাম, এখানেই আমরা ইভলভ করেছি। এই আমাদের দেশ, আমরা অন্য কারোর কোনো নকল নই, ফেক নই, আমরাই। এই চিন্তাটা, ধারণাটা আমাদের খুব জোরে মনে রাখতে হবে, না হলে কিন্তু জাতীয় গর্ববোধ আসবে না। গর্বের মাধ্যমে অন্য কাউকে ছোট করার আমাদের ইচ্ছা নয়। সকলের সঙ্গে friendship at equal level. Friendship at equal level as brothers and sisters. That is the goal of Bangladesh in this moment. So to our Chinese friends here from CGTN and others who are listening from us, I want to extend to you our best warm wishes. We are impressed by your gains in the present world. We watch you with interest and we clap you for your great success. Thank you. Joy Bangla.
থ্যাংক ইউ স্যার আব্দুল মান্নান, খুব সুন্দর করে আপনি আপনার মনের অভিব্যক্তি বলেছেন এবং সত্যি আমাদের আজকের শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে আপনার চোখে বাংলাদেশ এবং চায়নার এই সম্পর্ক এবং সম্পর্কের সম্ভাবনা সেগুলো বুঝতে পেরে। এবারে আমরা চলে যাব মিস্টার ইয়ান চিয়াহাংয়ের কাছে। স্যার, you studied and worked in the USA and Europe. You have invested in the garment factory in Bangladesh for many years. What do your foreign friends and business partners findings on Chinese economic trends? Thank you for having me, and it's my pleasure to speak in front of the future generation of Bangladesh also. So, about my friends from the Western country, they are very concerned about Chinese economies, because they do understand that Chinese economy is the second largest in the world now. And they are concerned because if there is a recession in the Chinese economy, it will trigger the world recession. That's how important Chinese economy is. And also, another critical point is China is an integrated global supply chain. So a lot of the product they are consuming in the Western country won't be possible without China. They also understand that. So they are extremely, extremely concerned about the Chinese economy. However, a lot of the perception was really wrong because they are really exposed by a lot of the Western media with the Western propaganda. So my suggestion to my Western friends many times is I ask them to come to China. Please look at China, experience China yourself, and also watch other Chinese news media also. There is plenty, and get your own judgment after you get different information and experience yourself. Then you can see what are the real situation in China. And they sometimes they think that China, of course, China have their own issue with the economies, right? We are going through a change. Changing from a labor-intensive industry is a structural change. It's not easy. Going from a labor-intensive industry to a higher value manufacturing industry, a higher tech industry. I think very noticeable accomplishment from China that was really lacking in the Western media is how China, for the electric cars, has become the top producer in the world. The solar panel also, we are the top producer in the world. And just last December, I think the aviation industry has launched the first ever commercial jet airliners in China. 30 years ago, I don't think anyone can imagine China is in this situation today. And China is able to do that is because of the hardworking, the correct direction by the government and policies by the government, and a very long-term planning from the government and the private sector. So I think that is something that, is very important for the Western, my friend, and you guys to know. So, you learn from China and try to implement something that in Bangladesh also for, this future generation. প্রিয় দর্শক, আমরা আমাদের আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্য শুনছি এবং তারা বাংলাদেশ এবং চায়নার সম্পর্ককে কিভাবে দেখছে সেগুলো তাদের মুখ থেকেই শুনছি। এখনো বাকি আছে আমাদের কিছু অতিথি, কিন্তু তার আগে আমাদের বাংলাদেশের কিছু শিক্ষার্থী উপস্থিত রয়েছে আমার ডান দিকে, তাদের সাথে পরিচিত হবার পালা। প্রথমেই তুমি। আমি নাসিমুল হুদা, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি। আমি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স শেষ করেছি। 萨拉姆阿雷贡，大家好，我是唐尚申，আমার বাংলা নাম আমিনাতুন তাইয়েবা，我是大卡大学的现代语言学院的中文系的学生，现在我是大三的学生，谢谢你们，ধন্যবাদ সবাইকে। আমি আক্তারুল ইসলাম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি। 大家好，我叫张瑞涵，我是大卡大学学校系的学生。রনসেনি খান কাউসিং। আসসালামু আলাইকুম, আমি জেরিন জাহান ভাবনা, পড়াশোনা করছি চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। MD Imrul Qais from Daffodil International University, and I'm from Electronic Business Management, online based,
and I'm from Belt and Road Research Center, which is involved with Chinese communication. প্রিয় দর্শক, আমরা দেখে নিলাম আমাদের সাথে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা কারা কারা উপস্থিত রয়েছে এবং এছাড়াও আরও অর্ধশত শিক্ষার্থী রয়েছে আমাদের সামনে। তারাও বিভিন্ন সময় আমাদের আজকের আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করবেন। তাদের মনে অনেক কিছু জানার জন্য আঁকিবুকি করছে আমি জানি, এবং ধীরে ধীরে তাদের কাছে যাব এবং তাদের প্রশ্নগুলোও শুনবো। কিন্তু তার আগে এখন আমরা চলে যাচ্ছি ডক্টর যশোদা জীবন দেবনাথ স্যারের কাছে। স্যার, you are known for banking digitalization in Bangladesh. As Vice President of renowned business organization, what is your opinion to Chinese contribution in Bangladesh? First of all, I am not only representative of BCCI, apart from that, as you mentioned, the banking industry or the automation of the banking, definitely I am a footprint over there. I would like to thanks China and the Bangladesh. The relationship is like a strategic relationship. This relationship will started from our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and based on this, tomorrow is the 7th March. 7th Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had built in Bangladesh, and based on this, we are here. Our Honorable Prime Minister Janonetri Sheikh Hasina has a plan and vision. As I mentioned, the 26 we have a plan for the LDC graduation. And on 31, we have a sustainable development growth. In this sector, China is contribution a lot. I would like to, these are business community. In this moment, lot of products and services, especially, ICT products and the other segment is coming from China only. In this moment, Bangladesh is importing from China $7.8 billion. And unfortunately, we export to China $0.667 billion. It's a too much gap. We wanted to build up the relationships such a way, mutual understanding. This is very, very important to develop our country. And in this moment, FDI China directly invested $1.7 billion in this moment in Bangladesh. So China has a lot of plan, one road, one belt, that our students are working on it and studying on this subject. I would like to request China and Bangladesh also, our business community. He also represented one of the Chinese chamber. And a lot of investment is coming from China in this moment, the second largest, Manan Bhai has mentioned, the second largest economy in all over the world. So Bangladesh is, we are planning for the $1 trillion economy. In this moment, China and Bangladesh, especially business community, need to work together and build up in such a way. Bangladesh, in this moment, per capita income $2,900, and we have a plan for this. If we reach in the $1 trillion economy, at least we need to update $8,000 per capita income. In this moment, China's the way is coming up. Similarly, we have so many products and services we can export to China also. On this area, we need to focus for our business community. So many, as you mentioned, the jute products, our famous product, we can export to China. And lot of product already China is open, free trade understanding. So a lot of product we can export. They don't have a required in the, duty on the products. So we need to export lot of products. So Chinese people well together. It's not a one-way traffic. We need to both-way traffic so that our economy, our social status will be updated, day by day. We need to develop our social status also. Due to China is a large economy, and China can invest in the many more sector. Especially, our Janonetri Sheikh Hasina established 100 economy zone, 36 is a special high-tech part, and in this eventually China is investing RMG sector huge. In this moment, RMG sector is, we export to $55 billion. Our target to reach $100 billion. That way we reach to the, today our economy total size $485 billion, total economy size. We need to reach the $1 trillion economy. Our federation is working on it. 4 crore people under this federation, lot of chambers and association working together. So if we work, the next destination, we need to work together to reach our right goal, and our Bangladesh will be Sonar Bangladesh very soon, and you are the player to make it happen. Thank you very much. Thank you so much, sir. Sir, one question more. What we should do to attract Chinese investors, and what are the challenges? In this moment, our FBCCI is working very closely, especially B2B businessmen.
RMG sector. In this moment, lot of machineries, RMG machineries, textile machineries, and other products is one-way traffic. But the RMG product, as I mentioned, we reach already the $55 billion. We need to reach $100 billion. In this moment, Chinese people need to import our products, garments product especially. We know their limitation. They are well enough and well, successful country. But our total economy size in this moment, Russia, we are fall down. Our dollar crisis is fall down. Our diplomatic and especially Manan Bhai working on it, how can work together Bangladesh and the Chinese economy can run LC procedure except avoided US dollar to their other economy, currency. How can work together? That is the way we are working on it. As you mentioned, I am contribution to the digital economy in this world. In this moment, through my platform, almost 80% transaction is happening through my platform in automated teller machine that is coming from China. And also the security document that also coming from China. So we are importing all the way one-way traffic, but we need to export also. That is the reason the Chinese business people to come, and we have so many products, especially vegetable, jutes, and RMG sectors, and some special products we can export. Our economy, trade, relationship will be vice versa. That will be help for the country. Thank you very much. Thank you. Mr. Han Kun, as far we know, Power China entered in Bangladesh since 1996. As far 44 projects already completed and some others under construction. How do you evaluate Chinese contribution in global and development countries as well? Thank you so much for having me. Yes, we as one of only Chinese company who came to Bangladesh at 1990s. Actually, there are more Chinese company come already even earlier. So the contribution we have done to Bangladesh economy and the society is, I think, first the improvements of the social, the infrastructure facilities, and further facilitate the trade and other transactions, and also promote the service sectors in Bangladesh. This is one. And the second one, we think that a lot of Chinese technology, especially in the infrastructure sector, has been brought to Bangladesh. And initially, we have been working alone, but now we tend to work with Bangladesh company to bring our synergy to the project specifically, and even to the sector. So that means the efficiency of the technology transfer and the efficiency enhancement and the productivity which was being improved gradually. So I think that will be one piece of a contribution Chinese company who work in the infrastructure has been brought to Bangladesh economy. প্রিয় দর্শক, এক এক করে শুনে নিলাম আমাদের বিজ্ঞ আমন্ত্রিত অতিথিদের কথাবার্তা। আমি জানি যে আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছে যেসব শিক্ষার্থীরা, তাদের মনে অনেকগুলো প্রশ্ন ইতোমধ্যে চলে এসেছে। কে প্রশ্ন করতে চাও, হাত তোলো। আমি নাবিল তাজওয়ার নাবিল, গণযোগাযোগ সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আমি যশোদা স্যারকে প্রশ্ন করতে চাই, সেটি হচ্ছে যে চীনের রাষ্ট্রীয় পরিষদের উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র সম্প্রতি বেইজিংয়ে চীনের উন্নয়ন প্রতিবেদন 2023 সেটি প্রকাশ করেছে। এতে চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনেক সুবিধা সারসংকলন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে অর্থনীতির বিভিন্ন সুবিধা আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, যা চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক এবং অনেক ক্ষেত্রে চীনের অর্থনৈতিক উদ্ভাবন এবং উন্নয়নকে বাড়িয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিভাবে উপকৃত হবে? বাংলাদেশ is emerging country, almost Southeast Asia is emerging country, and China technologies is a top of the top. এই চায়নার সাথে বাংলাদেশ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে একসাথে কাজ করতে পারে, স্পেশালি টেকনোলজি সাইড, ইতিমধ্যে কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা 36টা হাইটেক বার করে দিয়েছে এবং 5600 ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কানেক্টিভিটি স্টাবলিশ করছে।
এই টেকনোলজি ব্যবহার এখন আমরা 4IR নিয়ে কথা বলছি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে কথা বলছি। এখন ট্রেডিশনাল সিস্টেমে থেকে বেরিয়ে একটা নতুন ধারণা আসতে হবে, সেই ধারণা থেকে আমাদের দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজকে এই হাইটেক পার্কগুলো এখনও কিন্তু পরিপূর্ণভাবে চালুই হয়নি, কোনোটাই কোনো জায়গায় চালু হয় নাই। এই টেকনোলজিগুলো যদি আমরা এই হাইটেক পার্কগুলোতে জয়েন্ট কোলাবোরেশনে একসাথে করে, ওদের টেকনোলজি আমাদের এখানে কিন্তু এখনও কিন্তু আমাদের হিউম্যান কস্ট লো, এজ সাচ এ লো ইউ ক্যান কম্পেয়ার ইন দ্য গ্লোব, যে আমাদের এই হিউম্যান লো ক্যালকুলেশনের যে আর্নিং সোর্স দিয়ে কিন্তু আমরা একটা দেশের ইকোনমি পরিবর্তন করে দিতে চাই। পৃথিবীতে কোনো জায়গায় কিন্তু আমাদের মতো কম স্যালারিতে আমরা হিউম্যান রিসোর্স পাই না। এখানে কিন্তু এই হিউম্যান রিসোর্স ব্যবহার করে এবং টেকনোলজি জয়েন্ট কোলাবোরেশনে, চাইনিজ সাথে চায়না কিন্তু সব সেক্টরেই ভেরি এক্সপার্ট, সব টেকনোলজিতে। আমরা ওই রাউটার থেকে শুরু করে সুপারসনিক পর্যন্ত এখানে চায়না বানাচ্ছে। আমরা এই টেকনোলজিগুলো হায়ার করি এবং আমাদের এখানে রিসোর্সগুলো, হিউম্যান রিসোর্সগুলো একসাথে মেধা যোগসূত্র করে ওদের কাছে আমাদের শিখতে হবে যে কীভাবে আমরা গ্রো করব, সেভাবেই কিন্তু দেশটা এগিয়ে যাবে। আমাদের এই যে আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন হয়ে গেছে। আমরা উই আর ফাইটিং ফর দ্য $1 trillion ইকোনমি অ্যান্ড অলসো আমরা উন্নত দেশে যেতে চাই। আমরা 41 সালে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা আছে, সেখানে আমরা উন্নত দেশে যাব। সেই জায়গাটা যাওয়ার জন্য কিন্তু নতুন প্রজন্ম লাইক তোমরা এই টেকনোলজি অ্যাডাপশন করতে হবে। একটা ছেলে মেয়ে কিন্তু এখনও কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় 10 লাখ ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে লাখ টাকা করে কামাই করছে, যেটা আরএমজি সেক্টরে একটা শ্রমিক কিন্তু সেই সুযোগও পাচ্ছে না। এখন মেধা খাটিয়ে যদি আর্নিং করা যায় তাহলে 10 লাখ না 50 লাখ ছেলেমেয়েরাও কিন্তু এইটা ব্যবহার করে এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে ম্যাচ করে কিন্তু ঘরে বসে আর্নিংয়ের সোর্সটা উদ্ভবও করতে পারে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। দেশের ইকোনমিটা যখন এখনও কিন্তু বাংলাদেশে অ্যাপ্রক্সিমেটলি $22 বিলিয়ন রিজার্ভ আছে। আমরা কিন্তু নাজুক পরিস্থিতি, আমরা যারা ব্যবসা করি সত্যি নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে, ডলার ক্রাইসিস যাচ্ছে, ডলার পাওয়া যাচ্ছে না, এলসি করতে পারছি না। সেই জায়গা কিন্তু তোমরা ব্রেন খাটায় কিন্তু এই ডলার আর্নিং করা সম্ভব, তোমাদের দ্বারাই সম্ভব। এখনও কিন্তু মেজর আরএমজি সেক্টরের পরেই আমাদের ওয়েজ আর্নাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই ওয়েজ আর্নার্সরা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে আমাদের ফরেন কারেন্সি আর্নিংয়ের। সেক্ষেত্রে আমার মনে করি যে এই চায়নার সাথে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা যে টেকনোলজি, যে ওয়ে আউট করে বের করে যে আমরা আর্নিংয়ের সোর্স করব, সেটাই তোমাদের দ্বারাই সম্ভব দেশটারে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর 41 সালে যদি উন্নত দেশে যেতে হয় তোমাদের ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ স্যার ডক্টর যশোদা জীবন দেবনাথ। আপনার কথাগুলো সত্যি শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক উৎসাহের একটি বিষয় হবে। আবারও চলে যাচ্ছি শিক্ষার্থীদের কাছে। আর কেউ কোনো প্রশ্ন প্লিজ? প্রশ্নটা মাননীয় সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী, ওনার জন্য মনে হয় বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। আমাদের আলোচনায় ঘুরে ফিরেই একটা বিষয় বারবার আসছে যে চায়না এবং বাংলাদেশ উভয় দেশের মধ্যে আসলে একটা বাণিজ্য একটা ঘাটতি রয়েছে। এখন বাণিজ্য ঘাটতি হওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা আসলে অনেক বেশি আমদানি করছি, সেই তুলনায় রফতানির যে ক্ষেত্র সেটা আসলে ওইভাবে প্রস্তুত করতে পারিনি। আমাদের অপ্রচলিত যেসব দ্রব্য আছে আসলে, যেগুলোর আবার মার্কেট আছে চায়নার বাজারে, সেগুলোর দিকে আসলে বেশি ফোকাস করা উচিত। এখন এই জায়গাটাতে আসলে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি, এটা আমার প্রশ্ন এক। আমি আর একটা প্রশ্ন করার সুযোগ নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের চাইনিজ যারা বন্ধু আছেন, আমি আসলে তাদেরকেও প্রশ্নটা করতে চাই যে হাউ ক্যান আওয়ার চাইনিজ কাউন্টার পার্ট ক্যান হেল্প আস to develop us, to teach us how to invent something, how to make us developed in technological knowledge. How can they help us? I know Dhaka University and some other university has memorandum in terms of research and education. How can they expand it in terms of scientific research? Thank you so much. চলে যাচ্ছি আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে। স্যার, আপনি যদি ওর উত্তরটি দেন। জি, ধন্যবাদ। দুটো প্রশ্ন। প্রথমটা হলো যে ব্যালেন্স অফ ট্রেড নিয়ে। আমরা যশোদা আগে বলছিলেন যে প্রায় 100 গুণের মতো ডিফারেন্স বোধ ফ্যাক্টর। আমরা সামান্য এক্সপোর্ট করি আর বহু দ্রব্য আনি চায়না থেকে। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে থিওরিতে যাচ্ছি না, উদাহরণ দিই। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যা বিক্রি করি, মার্কিনিরা আমাদের কাছে তার 1000 ভাগের 1 ভাগ বিক্রি করতে পারে না। ব্যালেন্স অফ ট্রেড চায়নার সঙ্গে ভয়ঙ্কর নেতিবাচক, মার্কিনিদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর ইতিবাচক। না, এইটা মূল বার্তা রয়েছে। সেকেন্ড বার্তা হলো আমেরিকানরা চাইনিজদের কাছে আষ্টে পৃষ্ঠে বান্ধা। আমাদের যে ব্যালেন্স অফ ট্রেডের ডিফারেন্স চায়না, আমেরিকায় আর চায়না আমাদের চেয়ে আরও ভয়ঙ্করভাবে আমেরিকানরা কিনে ফতুর হয়ে গেছে।
এবং এত তাদের ঋণ চীনের কাছে যে এটা মাপজুক করে এখন বলতে পারছি না। তাহলে উপায়টা কি? You see, you cannot decide on one single year or one single event. You have to see the whole picture. বছরের শেষে আমরা প্লাস মাইনাস করে আমাদের ব্যালেন্স ঠিক করি। আমেরিকানদের থেকে বেশি গেইন করেছি, চাইনিজের কাছে বেশি হেরেছি, ব্যালেন্স হয়ে গেলে 0-0 হয়ে গেল, সমান হয়ে গেল না? This is the game everyone plays in the world trade. You lose in some cases, you gain in many cases. You cannot lose to both cases. If we lost to America also, and to them, we would become bankrupt. We will be zero. So, মন খারাপ করার কিছু নয়। এই মুহূর্তে যেহেতু আমরা প্রসেসিংয়ে আছি, সেকেন্ডারি প্রাইমারি জিনিস এনে ঠিকঠাক করে সেকেন্ডারি জিনিস বানিয়ে বিক্রি করি, এইখানে আমাদের এখন কম্পিটিটিভ এজ, তোমরা যারা ইকোনমিক্স পড়েছ, এইটা ব্যবহার করে আমরা ধীরে ধীরে উই আর ব্রিজিং দ্য গ্যাপ, আগের মতো নয়। এই যে ব্যালেন্স অফ ট্রেড নিয়ে এগুলো নিয়ে মন খারাপ করা কোনো বিষয় নয়। আলটিমেটলি অনেক কিছু যোগ বিয়োগ করে আমাদেরকে পিকচারটা দেখতে হবে। দিস ওয়াজ নাম্বার 1। চীনারা একটা কাজ আমাদের কেলভিন বলছিল যে তারা দেয়ার ইন এ ট্রানজিশন স্টেজ নাও, রূপান্তরের মধ্যে আছে। হিউম্যান পাওয়ার থেকে তারা মেশিন পাওয়ারে যাচ্ছে, তাই না? তাদের শিল্প আগে ছিল শ্রমনির্ভর, এখন যাচ্ছে প্রযুক্তি নির্ভরে। কিছু শিল্প আছে শ্রমনির্ভর থাকবেই, কাপড় সেলাই, জুতা বানানো, এগুলো মোটামুটি এখনও শ্রমনির্ভর। তাদের এখানে অনেক অ্যাডভান্টেজ ছিল। দে আর নাম্বার 1 এক্সপোর্টার্স অফ টেক্সটাইলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইউ নো ইট। আমাদের চেয়ে অনেক উপরে। তাদের ওই সেক্টরগুলা যেখানে তারা দে ওয়ান্ট টু মুভ টু হায়ার লেভেল, দে ক্যান কাম অ্যান্ড ইনভেস্ট হিয়ার ইন বাংলাদেশ, use our good labor, cheap labor, sorry to say, I don't want to say cheap, use our competitive labor and make export. তাতে হবে কি, তাদেরও লাভ হবে, আমাদেরও লাভ হবে, ব্যালেন্সটা কম। You know what I'm trying to say? Some of your exiting industries, yes, sunset industries, they say, you could find investment in our country, processing, use our competitive labor, very highly skilled but low level. So you are gainer, we are gainer. Both sides will gain. This is number 1. তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা ভয়ঙ্কর প্রশ্ন। ওরা যন্ত্রপাতির ব্যাপারে এত ভালো, আমরা কেন নই বা কীভাবে হতে হবে? উদ্ভাবন দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। চীনারা কাগজ আবিষ্কার করেছে, ইউনো, বারুদ আবিষ্কার করেছে, ইউনো, আরও অনেক আবিষ্কার তারা করেছে। আমরা কি আবিষ্কার করেছি? আমাদের তেমন কোনো আবিষ্কারের নেই। কেন? এটা নয় যে আমরা বোকা। আমাদের ছেলেপিলে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সুইডেনে, জার্মানি থেকে বিশাল বিশাল কাজ করছে, কিন্তু দেশে তো পারলো না কেন? বিকজ দ্য হোল পরিবেশটা ছিল নেগেটিভ ধরনের। এইখানেই আমার বার্তা তোমাদের জন্য, বিশেষ করে দোজ অফ ইউ হু ইউ আর হিয়ার, উই ইউ আর কলোনাইজ ফর 1000 years। মনে রাখবা, এটা নিয়ে লাফাবার কোনো ব্যাপার নয়। মাথা ঝুটিওয়ালা ব্যক্তিকে জাতীয় বীর মনে করা স্টুপিড, অ্যাবসলিউটলি ননসেন্স। বইয়ের খাতা খুলে যখন 7ম শ্রেণী 8ম শ্রেণীর ইতিহাস পড়তাম, মাথার মধ্যে ঝুটিওয়ালা ব্যক্তির ছবি দেখে আনন্দে লাফাতাম, আমাদের বীর, আমাদের স্বাধীন শেষ নবাব ইত্যাদি ইত্যাদি। এইগুলো অসত্য ইতিহাস। উপনিবেশ শুধু দখলদারিত্বের মাধ্যমে হয় না, সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ আরও ভয়ঙ্কর, মানসিক উপনিবেশ আরও ভয়ঙ্কর। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা 1000 বছরের উপনিবেশ, মুঘলরা ছিল উপনিবেশবাদ, পাঠানরা ছিল, তুর্কিরা ছিল, পাকিস্তানিরা সর্বশেষ দখলদার ছিল, উত্তর ভারতীয়রা ছিল, দক্ষিণ ভারতীয়রা ছিল, সেনেরা ছিল, বর্গীরা ছিল। কে না এসছে এখানে? সো মার খেয়ে খেয়ে নিষ্পেষিত হয়ে এই মাত্র প্রথম সুযোগ পেয়েছি। সো দেখো, আমাদের খালি BA MA পাস, সায়েন্স এডুকেশন, when Prime Minister Sheikh Hasina took over in 2009, you know, of all the student population in Bangladesh, only 8% were enrolled in science education. Only 8. এই 15 বছরে it has come to 18% now, 2.5 times. এটাকে আরও অনেক নিতে হবে, তাহলে না দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাবে। সুতরাং একটু ওইসব চিন্তা করার দরকার আছে। হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। স্বাধীন থাকতে হবে শুধু ভূমিতে নয়, মনেও। এটা তোমাদের কাছে আমার বার্তা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় আব্দুল মান্নান আপনাকে। আর কেউ প্রশ্ন করতে চাও? আমি আল আমিন, পড়াশোনা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার প্রশ্নটি হচ্ছে মিস্টার ইয়াং চিয়াংকে। OCIB is very important Chinese organization in Bangladesh. Many private enterprises are members of OCAIB.
the relations and economic development trends between China and Bangladesh are closely related to everyone. What do you think trade cooperation and economic development trends between China and Bangladesh in future? So I think what we've been mentioning is China, the economy is undergoing a structural change, right? So all this labor-intensive industry is moving out. And Bangladesh is actually one of the top destinations for the foreign investment from China for the labor-intensive industry. I think you already see a lot of the ready-made garment RMG industry already coming in. The next trend, it will be the textile. And then the next trend will be maybe the electronic industry also. So you can see this shift, this huge shift. And I think the opportunity for Bangladesh for the export also, because the labor-intensive industry is reducing in China. That means the China consumer used to buy domestically manufactured product. Now they have to rely on imports. And one of the study I read is right now, although China is the second largest GDP, but in terms of purchasing power parity, China is number one. That means China is much more powerful in purchasing. So I think that is a huge opportunity for Bangladesh and China to develop trade and also culture exchange also. So a lot of things that we can do together. Thank you. Thank you, Mr. Yang Jiahang. Now, we would like to go Dr. Shui Fei Miao. Sir, in 2023, China's economy's growth rate was 5.2%, which is higher than the estimated growth rate of the world economy of about 3% and contributes more than 30% towards economic growth. What is the impact of China's economical development in world of 2024? Yeah, in this year, the government work report has set this year's growth target. It is 5%, and this target is guiding, nature. It's not a restrictive goal. It's said, I think it's taking into account different situations, including some challenges and difficulties. But at the same time, this growth rate is also, I think, it is what the Chinese economy can achieve, because China's potential growth rate, according to my own research, is about 5 to 6%, and the target is 5%. So it is within the potential growth rate of China's economy, and China also has plenty of room for the economic policy tools, because China's the inflation is so low, so we can have a lot of measures and policies we can take to stimulate the economy. So it's no problem that China's economy will maintain quite strong momentum this year, and I think it will be well above the 5%. For this reason, the IMF, the International Monetary Fund, latest focus for China's economy is 5.2%, which is more optimistic than before, 0.4% point higher than the projection in last year's October. So the steady growth of I think the Chinese economy, I think it's good news for the world. It's good news for the surrounding countries about China. I think first it can bring more momentum for the world economy. The IMF and other institutions have revised up China's the world economic growth rate to 3.1% recently. One of the most important reasons is the better than expected growth momentum of China's economy.
this is the first. I think it is China because China's economy account for almost 20% of the world economy. So good news for Chinese economy is good news for the world economy. Secondly, I think it will boost the market confidence. It is widely believed that this year's world economy it will be weaker than last year, and a lot of economies will, I think, be close to recession or zero growth, including some countries from Europe and Latin America. So if China's economy maintain a growth rate more than 5%, which this is out of the previous expectations, and this will mean that China's economy will bring more jobs, more consumption, more imports, more investments, and more overseas tourism and studies students. So it will help boost the global market's confidence. And the last but not least is China's economy will promote the global openness and the cooperations. If you read the government report these 2 sessions, you will find that China laid out a lot of measures opening up to the outside world, such as it will removing all the barriers to the foreign investments in the manufacturing sectors, and China will expanding imports of products, and we're opening up the service sector, etc. There's a lot of new measures were taken by the Chinese government to opening up to the outside world. So in this time, at a time when the protectionism and the deglobalization is so rampant, China, I think, in these 2 sessions has sent very clear signal to the world. I think this is good news for the world. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Shui Pei Biao. আমরা আবারও চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের শিক্ষার্থীদের কাছে, মানে প্রশ্নের উত্তর পালা। তোমরা কে কাকে প্রশ্ন করতে চাও প্রশ্নটি করে ফেলতে পারো, প্লিজ। I have a question for both Mr. Han and Mr. Kelvin. So let's come to the Mr. Kelvin first. As our communication gap or communication time is quite shortened, because at that time, if we have to travel for like 20 kilometers, so we have to use at least 12 to 14 hours. But after our Prime Minister come to the power, and he has been build an amazing relationship with the China, and we have built like the Padda Bridge, then the Mayor Hanif flyover, and it was all about from the contribution of Chinese government, because at that time the World Bank wasn't in our favor, but the Chinese government has come to our favor, and we have shortened the distance. So there was a big place of market, or you can say the big chance of expand the market in the West Bengal. If I mention that there was a quiet land which has been contaminated with the salt, and it is not usable for agriculture. So my question is, if Chinese government are ready or are interested to expand their factory in this West Bengal, as you have been in the suburb for quite a long time and you have known there is quite dense area. So in the West Bengal, it is not that much dense. So I think it will be a great opportunity for the Chinese people, for the Chinese government to expand their business in there. So this is my first question. And my second question is for Mr. Han. And I'm studying my undergraduate degree in the East West University in Electrical and Electronics Engineering. So my major is power. So I have been studying for a power for quite a long time, and I have come to in knowledge of the contribution of the Chinese power sector in our Bangladesh. As you can see in the Hawaii, then the China Bangladesh Power Development Company, and they have been quite helped us to increase the limitation of our power generation. For example, in 2005, we are barely generating 10,000 megawatt, but now it's come to 30,000 megawatt in our Prime Minister time, and about 30 or 40% of the contribution are coming from the China. It could be 50 to 60, I cannot remember the exact number. So as the demand is increasing,
the Chinese government or the Chinese what is the gist of your question? Yes, so the Please. Chinese government or the Chinese investor are interested to expand the power sector in Bangladesh as our demand is increasing. So that's all for me. Thank you. Okay. So I never been to that area you mentioned before, so I'm not sure if I'm giving you the correct answer, but in general, I think the Chinese investment is interested to looking for any opportunities. To understand more about this. যশোদা স্যার আপনিও কিছু অ্যাড করতে পারেন কারণ এটি আপনার কার্যকারিতার ভিতরে। I don't know exactly ওয়েস্ট বেঙ্গলে কি চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট করছে, তবে আমি যেটা মনে করি যে বাংলাদেশে হিউজ অপরচুনিটি, গ্লোবালির কথা চিন্তা করে বাংলাদেশে একটা অপার সম্ভাবনাময় জায়গা, স্পেশালি আরএমজি সেক্টরে চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু হেল অফ মানি ইনভেস্টমেন্ট করতেছে। আমাদের আরএমজি মেজর আর্নিং সোর্স, বাংলাদেশে আমরা $55 বিলিয়ন এক্সপোর্ট করি, সেই এক্সপোর্টের যে মেশিনারিজ, মোস্ট অফ দ্য ফ্যাক্টরির মেশিনারিজই চায়না থেকে আসে, চায়না থেকে এখানে করে। আমরা যে জিনিসটা আমরা কিন্তু ইউরোপ আমেরিকাতে আমরা একটা বড় মার্কেট শেয়ার আমরা আরএমজি সেক্টরে। আমি অনুরোধ করব চাইনিজ বিজনেসম্যানদের কাছে, হোয়াট আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ, হোয়াট এভার দ্য আরএমজি, the machinery is coming from China and raw material, the RMG, so that we can export to China also. Yes. The trade, deficiency will be reduced. The huge trade gap, China and Bangladesh. Eventually, in India and Bangladesh, the $14 billion, India, we import from India, and India import from $2 billion. But China is much bigger. So what I request you, the Chinese business people, FBCCI is a such organization, will make a B2B meeting, the specific area, who are the interest, the which area, we will make the B2B meeting so that we can export to China and we can import from China. Definitely. So that trade deficiency will be reduced. That is my earnest request to you guys. And also there is, as I mentioned, the huge opportunity, untouched place in Bangladesh. Right. Especially another, Podda bridge is in front of our road. Our Prime Minister has declared that the bridge will be start very soon. Right. And another opportunity, so many, metro rail and other things is connectivity all over the country. Yeah. So you can invest lot of sectors, and 36 high-tech park that is still untouched. Lot of company come and together handshake with us. We can join venture. We can employ the human resource. Is a lot of employment can be established here, so that you can re-export or the product to China and other globally. So our opportunity, I recently visited in North America, huge opportunity over there. One iPhone I am buying from $3,000. The iPhone cost is China, and here is much lesser. We can manufacturing the iPhone, we can manufacturing the ICT products and services, and also the blue economy. And we wanted to the cashless society in Bangladesh. China can invest it, China can work with us. How can reduce our cash flow from the country globally? Nobody use the cash globally, people, and we also reduce our cash user to cashless society. We don't require the cash in physically. We can use the the mobile apps and other e-transaction. Lot of things have happened. That can so many cost will be reduced if we deducted then cash from the society. Apart from that, the anywhere in globally, wherever the people they use in cash, physical cash, there is a possibility for money laundering. So we can reduce our money laundering also. China, nobody use the cash in this moment. Right. Everybody use the cards and the other apps. So if China can do, we can do also. So give the idea, share the technology. We can develop together. Our smart people like you, the students, their future generation will be cashless society, smart Bangladesh for smart economy. That is our intention to be from our FBCCI. Thank you. In response to your two questions, actually, I'm not supposed to come across Ms. Yan, but actually I would like to add a little bit about your two questions. The first one is how to get the land be generated, used for economic development purpose. The second question, if I were understanding right, is that how the power
from Chinese company could be expanded or generated. Okay, if that is correct. So the first question is that I'm thinking Bangladesh and China and any other countries in the global, we need to make full use of our disadvantage for advantage. For example, in Bangladesh, we have very rich in water resources. But also, on the other hand, we have suffered a lot. We suffered a lot from the flood and from drought, even sometimes, coming from the global change. Actually, we have ever made a master plan for government. The general idea is that we would like to manage the river for economic purpose. One of the ideas is that we want to channelize a lot of rivers. When the river is 1 kilometer wide, so a lot of land being put under the water. But when we channelize the river got to 50% of a narrow and deeper also. So huge land will be generated. So this land could be used for economic zones, and also, as other gentlemen mentioned, could be used for agriculture purpose, could be used for other industrial development purpose. So in such a way that we can manage 140 rivers in Bangladesh for your potentials. So that's why we make use of this advantage for advantageous purpose. The second one is for the power sector. Actually, in 2013, I have some numbers. In 2013, Bangladesh total installed capacity is 5 gigawatts. That means 8,500 megawatts. But last year we got 25 gigawatts, so we got more than double installed capacities. So generally coming from two sources. One is government-owned investment. That means we use our government budget to invest a lot of power plant. And another most important source is introduce private investors. We call that IPP, independent power producer. That means foreign investor come to invest the power to generate electricity for economic purpose. So in 2013, and from 2013 to 2023, 10 years, a Chinese company has been constructed 7 gigawatts power. So that means we account for 30%, more than 30% of power generation for Bangladesh economy. So this is a general idea. In terms of private investment from Chinese companies, in 2013, Bangladesh IPP, that means private investment power is just 1,300 megawatts, 1 gigawatts. But last year, we got 8 gigawatts, that means 8,000 plus megawatts of power. So all these 7 gigawatts, 45 gigawatts is coming from Chinese private investment. So that is a history, but actually Chinese company in power sector has made a lot of contribution to the economy. Also, they benefited a lot also. So I would like to see in terms of a power sector expansion, we need to, as a foreign company, we need to orient our strategy and development orientation to the needs and development demands of Bangladesh economy. The next stage will be renewable, for sure. There will be cheaper in resources, and also we also can make our advantage to contribute some to Bangladesh economy. As Mr. Yan just said, that solar panels, global solar panel production and price competitiveness is quite strong in China. So we could leverage such kind of advantage for benefit of Bangladesh economy. So thank you so much. Thank you, Mr. Han Kun. Now it's time for Mr. Abdul Mannan, sir. Sir, Bangladesh government already initiates to establish 100 special economic zones. Moreover, the Bangladesh Bank allowed local business to maintain expert retention quota.
ERQ in the Chinese yuan. Do you think these initiatives attract Chinese investment and help the strengthen diplomatic relations by facilitating trade and increasing economic interdependence between two countries? About the export processing zones, why it was necessary, we have to understand that first. Because unless we regulate, people start setting up industries in every place. So, whole environment and movement and traffic is disturbed. So the idea was that we should locate, like advanced countries do, number one. Number two, it was also easier for the services like power, water, roads. You could coordinate and give it in one place rather than scattered in so many ways. So that was the main driving force. Plus, the investors also know I'm here. His land would be clearly given by government, because when they buy from private people, there are a lot of problems, legal problems. So from these angles, export processing zones or export processing areas have been set up. Apart from these, there are some other incentives, like when you set up an industry in certain area, North Bengal, Southeast Bengal, you are given 10 years tax holiday, don't pay any tax. And then there are other incentives also. Now, you can take a horse to the water, but you cannot make it drink. You understand? গুড়াকে নদীতে নিয়ে যাওয়া যাবে, কিন্তু না খেলে কিছু করার নাই। আমরা গুড়াদের জন্য সকল কিছু তৈরি করেছি, ব্যবসা দিয়ে যে কত কিছু করছি, চিৎকার দিচ্ছি, যাচ্ছি, আসছি। কিন্তু যে খাবার, যে ইনভেস্টার, বিনিয়োগকারী, তার নিজস্ব হিসাব আছে। সে শুধু বাংলাদেশের দিকে তাকায় না, সে আফ্রিকার দিকে তাকায়, পাকিস্তানের দিকে তাকায়, শ্রীলঙ্কার দিকে তাকায়, মিয়ানমার, মেনি আদার প্লেসেস। সে হিসাব নিকাশ করে তার সিদ্ধান্ত, তার হিসাব প্লাস আমাদের ইনসেন্টিভ বিচার করে হি মেক দ্য ফাইনাল ডিসিশন। ইউ সি, দেয়ার ইজ এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার। বিজনেস ইজ এ ওয়ার, you know it. Unless we both gain, there will be no business. We must be both gainers. সুতরাং এই আলোচনা করা, যেটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, আনফর্চুনেটলি আমি শেষ করবো আমার কথায়, গ্লোবাল ট্রেড হ্যাজ বিন ইম্প্যাক্টেড নেগেটিভলি বাই পলিটিক্স। রাজনৈতিক কারণে আরও ব্যবসা করা যাচ্ছে না। পৃথিবীর যে টোটাল আউটপুট আছে, আউটপুট কুড বি ডাবলড যদি ফ্রি ট্রেড কোনো বাধা না থাকতো। তোমরা শুনেছ স্যাংশন, রাজনৈতিক কারণে এর সঙ্গে বসবো না, ওকে মাল বিক্রি করবো না, ওর থেকে কিনবো না, এইগুলা ইকোনমিক্স শাস্ত্রে পড়ানো হয় না। ইট ইজ নট পসিবল টু চুজ ইন ইকোনমিক্স, অনলি মার্কেট ক্যান চুজ, সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড ক্যান চুজ, বাট পলিটিক্যাল ডিসিশনস কাম ইন বিটুইন। এর ফলে হয় কি, মার্কেটটা ডিস্টর্শন হয়, বিকৃত হয়, প্রাইস বেড়ে যায়, প্রাইস ডিফারেন্সিয়াল তৈরি হয়, ফলে উই লুজ। সো দ্য পয়েন্ট ইজ হোয়াট? For a country like ours, we are not a big power. China is, United States is, they have their game going on. আমাদের উচিত কি করা বাবা, চুপচাপ কিছু ব্যবসা করা। আমরা নিজেদেরকে মনে করি আমরা পাওয়ার হয়ে গেছি, আমরা খেলবো, তাহলে কিন্তু মহা বিপদ আছে। আমাদের হলো মেক হে ওয়েল দ্য সান শাইন্স, ইংরেজিতে পড়ায় না, যতক্ষণ রোদ আছে ততক্ষণ খড় শুকাও। এই বেটারা গন্ডগোল করছে, তাদের মধ্যে আমরা মাঝখান দিয়ে কিছু তাড়াতাড়ি পয়সা বানিয়ে ফেলি কাজ করে। এই জন্য মাথা ঠান্ডা রেখে ওইসব গ্যাঞ্জামে না ঢুকে কাজ করে, এইভাবে আমাদের বুদ্ধি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার আব্দুল মান্নান। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি মিস্টার ইয়ান চিয়াহানের কাছে। মিস্টার ইয়ান চিয়াহাং, representative of Overseas Chinese Association representative, have been invited to attend China's 2 sessions several times. As the president of OCAIB, how are you following the 2 sessions this year? Which issues do you care about and why? I think number one issue that I really want to focus is actually economic issues inside of China. What kind of fiscal policy and monetary policy stimulus is going to help the Chinese growth? Because China do face some challenges coming up. I think reaching the 5% goal is doable, but is a challenge also. It's a big challenge for 2024. Second subject that I'm very, very interested as overseas Chinese is the One Belt and One Road initiative, and how is that going to continue? Because of the One Belt One Road initiative, there is already 21 bridges built in Bangladesh, 7 railways, 500 plus kilometers of highway, and also
90% of the renewable energy is actually invest from China. So China, because of the One Belt One Road initiative, already invests almost $40 billion into Bangladesh. And the contribution is not only credit from China, but it's also a credit to the government here, which have such a long-term strategy to build up the economy locally. Just for example, the Padma Bridge. The Padma Bridge project alone, once it was inaugurated, implemented, it helps the Bangladesh economy grew about 1.8%, just one bridge alone. And it helped the population, 0.84% of the population rose from the poverty line. So this is how powerful all these infrastructure projects are, and also how powerful this One Belt, One Road initiative is. And I think this is something that I wish China government can continue and will continue to invest in Bangladesh. And the second thing is, regarding One Belt, One Road initiative, there is an anti-corruption scheme for the country that is under the One Belt, One Road initiative. I think China already signed agreement with 24 countries and also 2 international organizations. So I think this is also very, very important that we make sure the Bangladesh government also be a part of this initiative also, because corruption is detrimental to any economic development, no matter how much investment you want to attract, right? It will affect the investor confidence, and it will actually, in the long run, it will be detrimental to the economic development in Bangladesh. So I really want to hear from the 2 sessions any development on this area also. You know, as a foreign investor in Bangladesh, we want to have some protection. We want to have a corruption-free environment to operate it in. Thank you. Thank you, sir. Now it's question for Mr. Joshoda Jiban Debnath. Yeah. More than 600 Chinese companies are now operating their business in Bangladesh in power, textile, weaving, leather, footwear, construction, engineering, non-banking financial institutions. As the member of Apex State Body of Bangladesh, what do you think about the two-way trade in China? Basically, I think 600, a little bit more than that, they are working in Bangladesh in various aspects. They are focusing only for RMG sectors and power and other sector. But as per my view, because my involvement in ICT, high-tech park, practically is there. They are investing money for hiring the solution from China. But we are looking for B2B understanding. As our Apex body is representing more than 4 crore people. So many businessmen. We need to develop our people also to technically know-how, and we need the technical know-how from China, and also the partial joint investment, B2B understanding for high-tech park and digital transmission, and not only for the non-financial institute, eventually financial institute also. Recently, China has taken over the Security Exchange Commission most probably, and so many things. In this moment, only for the they are major focusing in the One Belt, One Road for G2G, but we are looking for B2B, business to business understanding. So, as a business point of view, businessman point of view, I would like to request all of you, don't ask for the country, what country can do for you. Ask yourself, what you can do for the country, because you are the part of the country. তোমরা নিজেরা যদি একটা কিছু করো, একটার সাথে কোলাবোরেশনের সাথে করো, তাহলে কিন্তু আরেকটা যশোদা জীবন দেবনাথ হয়ে যায়। আজকে 4 কোটি বিজনেসম্যান, এই বিজনেস পিপুলরাই কিন্তু বাংলাদেশ ইকোনমিতে 85% কন্ট্রিবিউশন করে। মানান স্যার, am I right or wrong? The business people are contribution to the national economy 85%. So these business people need to be grow in various aspects, not only focusing G2G. I would like to, so many business people in China, they are doing business all over the globe. Why not in Bangladesh? Why only 600 company? Maybe 6,000 company can be. So I would like to request as a chamber people, he's the association people, he can organize we have a 500 association and chamber in our umbrella. There is many more, business people, different aspect.
different business. So we need to fix out, and whatever the people are looking for the business, that kind of people from your side, make it together to make it change the country. This is very, very important. Our 36 economy zone is lying with us, but there is no significant investment. There is no significant joint venture is established on place. So if you take initiative, not only for the government, parallelly for the private entrepreneur who make this, private people can change the country. So we need to focus ourselves, we need to focus our next generation to make it happen. Thank you very much. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। এবারে আমরা আবারও চলে যাচ্ছি প্রশ্নের উত্তরে। এবারে আমরা আর কিছু প্রশ্ন নেব, তারপরে আজকে আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে। প্লিজ। This is Al Khalid bin Walid Dipu from Department of Chinese Language and Culture, University of Dhaka. My question is for Mr. Yan. Sir, as a representative of Chinese private entrepreneurs investing in Bangladesh, what do you think on overall situation of Chinese private enterprise investing in Bangladesh in recent years? And how does China's economic development help overseas private enterprises? I'm Khalid Hassan from the University of Dhaka. My question is for Mr. Shui Devio. You have conducted in-depth research on the BRICS cooperation mechanism and other related issues. Last year, Bangladesh formally applied to join the BRICS cooperation mechanism. China's Ministry of Foreign Affairs stated that China has been committed to promoting the membership expansion process and welcomes more like-minded partners to join the BRICS big family as soon as possible. In your opinion, what possible role does the BRICS cooperation mechanism play in promoting the economic development and cooperation of relevant countries? Is Bangladesh expected to officially join the BRICS family? As for the BRICS, China is the most active member country, among the members of BRICS. It was China that pushed South Africa to join the BRICS in 2011. And this is the first expansion of the membership of this organization. And it was China that proposed the BRICS Plus initiative in 2017 to promote the cooperation between BRICS and the other developing countries. And it is also the China that proposed the BRICS membership expansion initiative in 2022. That is to forge big BRICS family. So according to the membership of the possible membership of the Bangladesh to the BRICS, according to my observation, the organization now, the BRICS now countries, the member countries now has reached a consensus about the criteria and the procedures of the membership expansion, and the official document of the BRICS, clearly, said that it is the expansion process is not over. After the first phase of expansion, there will be another round of expansion. And this year, Russia will host, the BRICS summit meeting in October this year. And according to Putin, the president of Russia, Putin, has stated that member expansion will be on the agenda of this year's BRICS summit meeting. So, compare with the other applicant countries, down there are nearly 30 countries now. They had applied for the membership of the BRICS. Compare with them, Bangladesh is the largest, one of the largest country in South Asia, with the huge population, more than 170 million people, and the Bangladesh has very huge development potential. So I think Bangladesh has a lot of advantages. And I think it has the potential and the hope to become a member of the BRICS family. Of course, the BRICS expansion, requires the unanimous consent agreement from the other member
countries, including India, including the new 5 members of the BRICS. So there will be some procedure to go through. There were some negotiations. And I will notice another thing about the BRICS, the role of the BRICS Plus, in the future. This initiative is proposed by China in 2017. I think this kind of initiative, the BRICS Plus, it will be more and more important in the future. So that means the form of joining BRICS in the future will be more flexible, more often, and more diverse. So this is my response. I hope that I can answer your question. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Pei Biao. Now, Mr. Yan Jiahang, please answer him. So your question is, how we feel, the private investor in Bangladesh. I was just repeating your questions. So I think the one thing, we are very, very blessed to have such a beautiful country, Bangladesh, to welcome us as an investor, because the workers here, the laborers here, are very, very hardworking and very high skill, very trainable. This is our experience. Although there's some challenges, just like any other country that's posed some challenges, I think we are so far we are able to overcome these challenges. And also the government also really are promoting for foreign investment. They set up like the economic zone, the BEPSA, really help us to make the decision to come here. We came, my family came here 28 years ago. So the reason we come here is just because of BEPSA, because it really created a very safe environment for us. We feel very safe. We feel we understand the system. It really serves like one solution, one-stop solution for us. So this is why a lot of company come. And I think it's very important we continue to make investment easy in Bangladesh for foreigners. And we make sure that the investment, there's some kind of protection for the foreign investment. I think this is very essential. I think in China, there is also some policy to promote foreign investment in China, saying that your investment will be protected and will be treated equally as a local investment. So something like that, it will be very, very important to continue to promote foreign investment here. Thank you. সত্যিকার অর্থেই সবাই খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তোমাদের এই অংশগ্রহণ আমাদের এই আয়োজনকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। একই সাথে আমাদের আজকে যারা অতিথিরা ছিলেন তারাও খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং নিজেদের মন খুলে কথা বলেছেন, সেটি আমাদের জন্য সত্যি অনেক জানার একটি বিষয় ছিল। আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে এসে আমাদের বাংলাদেশের সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী আব্দুল মান্নান এমপি স্যারের কাছে চলে যাচ্ছি। স্যার, আপনাদের চারজনের তরফ থেকে যদি সমাপনী ছোট্ট বক্তব্য দিতেন আপনি। ধন্যবাদ এই আয়োজনের জন্য সিজিটিএন বাংলা এবং গ্লোবাল ওয়াচ আর আমাদের আরটিভি আর আপনার সঞ্চালক হিসাবে এটা খুবই একটা চমৎকার লাইভলি যেটাকে বলে ইংরেজিতে অনুষ্ঠান হয়েছে এবং এই তরুণ প্রজন্মের অনেকের সঙ্গে দেখা হলো। আমার নিজের একটা মত আছে, আরেকটা আছে সরকারের মত। আমি আমার নিজের মত বলবো, শেষে আগে সরকারের মত বলি। সরকারের মত তো ওই যে ব্রিক্স নিয়ে শেষ কথা হলো না এর আগে, একটু আমাদের ব্রিক্সের সদস্য হওয়া ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া আরও আছে আমাদের কিছু অন্যান্য বিষয় কিছু। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে রাজনীতি আর অর্থনীতি খুব বেশি জড়িয়ে পড়েছে এই সময়ে। রাজনীতি বলতে আমি পাওয়ার রাজনীতি, আধিপত্যবাদী রাজনীতি। এবং যদি অর্থনীতিকে আমরা এর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না রাখতে পারি, একটা উদাহরণ দিব। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রায় বোধহয় 20-22টা রাষ্ট্রের মধ্যে তারা একসাথে আছে। এর মধ্যে 3টা হলো বড়, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি আর কিছুটা স্পেন, আর বাকিগুলো ছোটো ছোটো বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার বার্তা যেটা হলো, ছোটরা কিন্তু ওখানে বড়দের নিরাপত্তা বলয়ে থাকে, কাজ করে টাকা কামায়
ভালো জীবনযাপন করে, আর বড়রা রাজনীতি করে। ইউ নো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে। সো ফর বাংলাদেশ, আমার নিজের মত, এটা অনেকে একমত হবে না, বলবে এই লোকে ভয়ে এই কথা বলছে অথবা হতাশা থেকে। হতাশা নয়, উই মাস্ট নো হু উই আর। আমাদের ইকোনমির সাইজ কী, শিক্ষার লেভেল কী, সচেতনতার মাত্রা কী, আমাদের অবস্থান কোথায়, আমরা জিও পলিটিক্যালি বিবেচনা করে একটা অত্যন্ত সাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত একটা বিবেচনা নিতে হবে, যাতে করে কোনো বড় গণ্ডগোলের মধ্যে আমরা জড়িয়ে না পড়ি, যাতে করে আমাদের রপ্তানি বাজারটা সঠিক থাকে, আমরা আরও বেশি করে কামাই করতে পারি। কারণ এখন আমাদের শিক্ষার সময়, অর্জনের সময়। এই সময় না পেলে যদি আমরা রাজনীতির অংশ হয়ে যাই, এই গুটি ওই গুটি, তাহলে আমাদের ক্ষতি হবে। এই হলো আমার মোটামুটি নিজের কথা। আমার বিশ্বাস আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা সেই পথে আছি। তবে যেহেতু তিনি উপরে আছেন, তাকে রাজনীতির দিকেও নজর দিতে হয়। আমার মতো অতটা হয়তো এইভাবে বলবেন না, আর রাজনীতি বাস্তবতা আছে বিবেচনা করে আমি মনে করি আমি 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 আশাবাদী যে আমরা সঠিক পথে আছি। বিগত 15 বছরে আমাদেরকে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। উই ক্যান, there is a feeling in the country at this moment that we can, এই উই ক্যান ধারণাটাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং নিজেদের করে নিজেরা বসে আমাদের কাজ করতে হবে। সুযোগের জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং আরটিভিকে এবং সিজিটিএনকে। জয় বাংলা। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এবং ধন্যবাদ আমন্ত্রিত সকল অতিথিকে। দর্শক, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে এবং বিদেশে ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রা শুধুমাত্র চীনের নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন বা প্রত্যাশায় প্রতিফলিত করে না, বরং আন্তর্জাতিক বাজারে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত পাঠায়। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যগুলো বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে গতি সঞ্চার করেছে এবং আস্থাকে প্রভাবিত করেছে। বলা হয় চীন শুধু বৈশ্বিক উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিই নয়, বিশ্বের বৃহত্তম ভোক্তা বাজারগুলোর মধ্যে একটিও বটে। এরই ধারাবাহিকতায় চীনের উন্নয়নের চাকা আরও গতিশীল হোক আগামীতেও। সেই প্রত্যাশায় শেষ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।